Don't forget to check out my Patreon where we have exclusive content for groups such as Twice, 17, Red Velvet, Blackpink, NCT, Super M, Shiny, AT, Stray Kids, and so much more, along with K-dramas, concerts, and other variety shows. Hey ladies, Angie here. Today we have Jinwoo from Winner on Idol Caregiver Bomi Ep.2. I didn't watch episode 1 because I don't know who Yuri is. I don't know which Yuri this is. Let's see if I do know this Yuri. Maybe I do. I don't think I do. But I love Bomi, I love A-Pink, I love Jinwoo, I like Winner. I'm checking out both group stuff on Patreon. Well, A-Pink's was I hate it here. A-Pink's was previously, like we've done their Showtime, a lot of their Running Man episodes. I think all of them actually, at least all the ones with all of the girls, and some of the random things, like performances and stuff. And then Winter, we're currently doing a lot of stuff for Winter. We did their Youth Over Flowers, we do New Journey to the West, which has Mino. We did YG Gay Hitters, and now we're currently doing Winter TV. I think we're on like episode 7. But yeah, Jinwoo's probably my bias. It's Taehyun, but Taehyun's not in the group. So like current bias is like either Honey or Jinwoo. But I like all of them. There's only 4 members, so it's kind of like, you know, I like them all. But let's have a video. 안녕하십니까. Oh, he's an actor. 저 네. 어디 Acting right 앉아요? now? 바로 누우시면 됩니다. 네? 바로 누우시면 됩니다. 아 바로 누워요 네. 진짜로? 네, 누우면서 인터뷰를 할 수 있게 Oh. 누워 계시지만 그래도 진우 씨를 위한 카메라가 이렇게 2대. 아 예. 자 그러면 아. 인사 Oh, I'm 한번 just fall asleep. 해주세요. 아 인사는 또 해야지. 네 안녕하세요. 저는 위너의 김진우라고 하고요. 와. 힐링을 좀 시켜준다고 해가지고 왔는데 뭐 아직까지 오케이. 괜찮은 것 같습니다. 네. 아직까지 괜찮습니까? 네. 자 듣자 하니까 요새 또 드라마 촬영 때문에 네네네. 쉴 틈이 없다고 들었어요. 그렇게 쉴 틈이 없다기보다는 네. 좀 있긴 한데 제가 좀 이렇게 전극을 찍는 게 좀 처음이다 보니까 어렵더라고요. 예. 드라마 어렵기도 너무 하고. 어렵죠. 예. 혹시 첫 도전인가요? 이제 웹드라마 같은 경우는 해봤는데 이제 KBS에서 이제 전극 딱 이렇게 It's like 하는 건 I 처음이다 was little 보니까 there. I don't know stepping stones, but this is like that real shit. 되게 기대된다. 아 감사합니다. 챙겨보도록 하겠습니다. 혹시 언제 나오나요? 8월 21일 이틀 남았네요. 네, 이틀. 저 본방사수 Honey has done dramas, right? And 2년 전에 think it's just 사회공무원으로 Honey. 이제 근무를 했는데 그때는 정말 규칙적으로 이렇게 잘 움직였었는데 네. 이제 끝나고 나서 활동을 하다 보니까 이제 또 이게 깨지더라고요. I hate 진우 that 씨를 위해 제가 feeling. 꼭 푹 쉴 수 있도록 네. 돌봐드릴 텐데요. 어떻게 돌봐드릴 건데요? 이게 맞춤이거든요. 맞춤이요? 맞춤가 아니라 He's like, oh, we doing some drugs here? 맞춤으로 제가 해드릴 건데 맞춤. Oh, personalize 수면 it. 루틴을 제가 좀 알면 이제 Oh, 유튜브를 me too. 틀어요. ASMR. 이제 거기에 이제 웬금악이라고 치면 그 시트콤을 항상 틀고 자요. A sitcom to 말을 sleep 해줘야 to? 제가 좀 잠이 잘 드는 편이라서 I listen to 말을 ASMR. 해줘야지. 오케이. 조용하면 잠 잘 못 잡니다. 알겠습니다. 네. 저희 아이돌 보면은요 조식 서비스가 또 있어요. I'm wondering if people who fall asleep to background music were people who were read to sleep. My mom obviously read to me when I was like a baby, but like I've never once remembered her reading me to sleep, so I'm wondering that probably stopped early. Like I wonder how long that really lasted. And I'm wondering if maybe people who were read to sleep like longer, like later in life, maybe like 8, 9, like I'm pretty sure like once I was like probably 3 or 4, like my mom just never read to me. I could be wrong. Could be wrong. I blanked out. I don't remember much before I was 7. Trauma. But I do think if there's like some type of theory out there on like people who are read to sleep and stuff, I watched, like, my mom let me keep the TV on when I fell asleep, and I also think that was just me trying to block out other sounds going on in life. And now I can't have the TV on, but I need like ASMR or something on. So I'm wondering if there's like a reason certain people fall asleep to no sound, to some sound, etc. 잠푹 자고 일어나면 맛있는 이제 조식이 차려져 있을 텐데요. 일어났을 때 가장 먹고 싶은 음식. 일어났을 때? 네, 오늘 딱 여기서 자고 딱 일어났을 때 이거 먹고 싶다. 혹시 피자 먹고 싶나요?
피자를 좋아하긴 하는데 아침부터 가능할까요? 아, 가능합니다. 아니, 내 몸이 Yeah, like I 가능할지. wouldn't want it in the morning. 아침 좀 헤비할까봐. 아, 네. 헤비하지 Still a bit 않습니다. greasy. 그렇습니다. 제가 for 정말 breakfast. 가볍게 그럼 피자로 좀 준비해주세요. 피자 네. 괜찮을까요? 아, 피자 괜찮아요. 좋아요. 좋아하는 게 피자라고 저는 들었거든요. 네. 자, 그러면 걱정하지 말고 일어나면 맛있는 피자가 만들어져 있으니까 이제 네네. 진짜로 진심으로 주무셔도 돼요. 자, Oh, 그러면 wow. 이제 아무 말 않고 So I couldn't fall 잠 asleep 주무시면 here. 됩니다. 아이돌 보미, 윤보미. Is this like, is Bomi someone who wants children and this is her like motherly instinct to 댓글을 조금씩 읽어드릴 텐데요. practice? 여러분들께서 Like she wants to roleplay as a mom here? 김진호 진짜 예쁘다. 사랑이야 꽃사슴이야. 김진호 잘생기고 귀엽고 We are doing the ASMR. I would fall asleep to this. 무슨 말을 써야 될까? 뭔 말을 해야 이 기분을 표현할 수 있을까? 진우야, 넌 절대 경마장에 가지 마. 말이 안 나온다. 진우 얼굴 첫째, 목소리 천재, 그냥 다 천재 맞는데 힘이 엄청 I'm about to 몇 fall 년을 asleep to 공들여서 this. 제가 봐도 신께서 굉장히 공들여서 만드시는 이제 그만 주접 빨면 안 돼. 제가 입술이 잠드실 수 바짝바짝 있어요. 말라가지고 잠이 안 오는데. 잠이 안 오나요? He's getting nervous. I feel like he could fall asleep here. That would tickle. Why do they look like siblings? 가루가 많이 떨어져. They both have these like cute faces to me. Really in different ways. I would hate that. I feel like you should trace it maybe. I like am I exposing my ASMR interests? I mean, I've always been open about how I like ASMR. There's like so I prefer like whispery ASMR, but I usually I like GB ASMR. She was one of my first people I've watched ASMR from. I listened to her to like get tired, but like because I like talking ASMR, but I can't fall asleep to it. So I usually listen to like Korean, French, Spanish ASMR, because then I can't understand it, so I can kind of turn the brain off, but I still have that sense of comfort. But I also like those ASMRs where it's like the guy who traces those bowls and it goes like that type of sound. If you know, you know. I feel like if she traced it, it'll sound really cool. Yeah. Oh. But I'm like, oh, I don't want that. 잠 좀 자면 안 될까요? 알겠습니다. 아, 오케이. 아이돌 보미, 윤보미. He's like, I'm trying to sleep here, Bomi. Like, leave. Like, this is brother sister vibes. Like, are they secretly siblings? 그러면 진우 오빠의 최애인 피자를 제가 만들어 보도록 하겠습니다. 배달시키는 것보다 이렇게 건강하게 직접 만들어서 대접을 해드려야 아침에 또 기분 좋게 일어나지 않을까? 중요한 건 피자를 처음 만들어 보는데요. This would be so cool and hilarious to me if this was actually like if he came here around 11 p.m. and the show actually took place over the night and he actually was sleeping and she was actually making it for him when he woke up. Like, that'd be so funny and cool. But obviously it's probably like a couple hours and he's probably not actually, like, he probably is falling asleep, but it's not him actually staying the night. 아니 진짜 더울 거야. 자, 완성됐어요. 이제 에어프라이기에 제가 돌리고 이렇게 할게요. Okay. 아이돌 보미, 윤보미. 따뜻할 때 먹어야 되니까 이제 진우 씨를 깨워보도록 하겠습니다. I don't think he's actually sleeping because he snores like badly. Unless he got it fixed. Maybe he got that surgery thing. But I distinctly remember on Winter TV
And I think Youth Over Flowers, it's even mentioned that he snores. Like they actually even usually they give like idols that privacy of like he's snoring, but like you don't hear it. But nah. Mina was like, he's snoring, I can't sleep. And like he was snoring loud. Would have to divorce him or murder him. 거울 속엔 내 모습이 텅 빈 것처럼 공허해. But maybe it's only when he's deep sleeping. So if he's sleeping, it's like he's happy to know. 사면 안 돼요? 안 됩니다. 편하게 스트레칭 한번 하고. 밥은 여기다 안 갖다 주나요? 안 돼요. 안 돼요? 안 돼요. 아. 나중에 잠깐. It's looking a little dry. Not gonna lie, it's looking a 이제 little 잠을 dry. 좀 깨야 됩니다. 스트레스 받지 말고 편안하게. 오케이. Oh, that's burn. 잠들기 전에 좀 받아가지고. She gave him the good one. So sweet. 아, 드셔보시면. She's older, right? 누가 피자를 이렇게 먹어? 고급스럽게. This is. 아, 오케이. 아. Oh no, did she give him the burnt one? What the fuck? Rude. Maybe he took the burnt one. 어때요? 아주 맛있어. 맛있어요? 네. 궁금한데. 와, 이렇게 목이 메지? 아니, 맛있어. 근데 햄이 되게 두껍다. Yeah, I feel like it can't really taste wrong. 많이 씹어야 돼. Like bad, because all the ingredients are there. It's probably not gonna be the best one. 아, 사실 우리가 같은 샵에 다녀가지고. 아, 그지. That's why they look like siblings. 샵에서 봤어요. 근데 저보다 30분 더 일찍 나가는 거예요. 제 메이크업 쌤한테 아니 준호 거 왜 이렇게 일찍 가냐 했더니 준호 거는 지각이란 걸 절대 안 한다고. 아, 지각이 지도 몰라요. 붓기가 좀 심해서. 붓기에 예민하시네. 붓기 예민해서 To the 차라리 좀 swollen. 빨리 일어나가지고 이제 좀 기다리는 편. 아, 그럼 지금 붓기가 있다고 생각해요? 아까 누워 있어가지고 좀 있지 않나? 전혀? 아, 그러면은 좀. 저희 멤버들도 붓기에 진짜 예민해요. 저희는 그 지압 슬리퍼 항상 신고 다니거든요. 그런 거 붓기를 위해 뭘 하세요? 네. 무조건 이제 나가기 한 시간에서 1시간 반 시간 전에 일어나 무조건. And that's why he's always the one to wake up earliest, or at least second earliest. 약간 진짜 모범 답안처럼 항상 어. 하는 스타일이어가지고 솔선수범 맞아요. 하는 제가 했던 수면 루틴 중에 좋았던 게 있어요. 제가 해드렸던 것 중에 그냥 이거는 제 집에 가서 꼭 해야겠다. 가장 딱 좋았던 데가 이제 이게 이불이 덥잖아요. 네. 치웠을 때 에어컨 바람이 샥 해줄 때. 아, 좋다. 노린 I don't want a hot blanket. Like I like to be okay. Actually, I would probably like a hot blanket. I like the AC cold. Like I want the room freezing, so then I can snuggle under 2 blankets and sometimes a heating pad, just because I like the feeling of a heating pad. And I like to hold a stuffed animal and a pillow. I like soft things. So like 2 blankets, AC blasting. I want to be freezing. I want to snuggle under the covers. But then the issue is I don't want to get up in the morning. So give and take. 추운 겨울에 So I should probably get a heated 맞아. blanket. 맞아. I'll put that on the Christmas list. I never know what I want for Christmas and stuff. 제가 아이들 돌보는 것처럼 요즘에 혹시 돌보는 게 있나요? 돌보는 거 하면 늘 돌보는 애들이 있어서 저는 고양이를 키우다 보니까 He's a cat man, yes. 이름이 다 뭐예요? 레이, 데이, 조니. 그러니까 조니는 민호 He stole him. 고양인데 잠깐 이렇게 있는 거고 Oh, he's a cat sitter. 애기들 안 싸워요? 괜찮아요? 한 마리가 이제 물고 장난치려고 하면은 그게 이제 싸우는 건 줄 알고 이제 Of course. 이렇게 막 하긴 해요. 네. 양양펀치하고 혹시 MBTI가 어떻게 되세요? 아이 제가 맞춰봐도요? S, TJ. 좋아서요? 살짝. 나 T야? 왜? T라고 하면 혹시 상처받으시나요? 아, 전혀. 전혀. 방금 상처받으신 거. Well, the fact he feels hurt isn't that like a sign of an F? ISFJ? 그래서 지각 안 하시구나. 아, 그지. 저 친여동생이 있다고 들었어요. 맞아요. 예전에 저희 메이크업쌤이랑 얘기했던 적이 있는 것 같아요. 오빠에 대해서. 진짜 여동생한테 너무 잘할 것 같아요. I would hate to know if I was an idol, I would hate to hear my makeup stylist is talking about me to another idol.
Am I like weird to think that? Like I would think it's like in the contract of being an idol stylist. Because I think the salons they go to are specifically for idols. Because I always hear idols go to like a lot of the same stylists. There's like 2 or 3 big ones. I don't know, maybe they're not specifically for idols, but I feel like if an idol, I would think, because staff have to sign things, stylist, if you're working at like Gigayo and stuff, I feel like they have to sign things, managers, cameramen. Why wouldn't a hairstylist have to sign something? Like, I would think it's kind of weird if I was Jinwoo talking to a stylist casually about my life, because that's what you're going to do if you're there for hours. I would think there's a contract saying you will not speak about this idol to another person, let alone another idol. I don't know, maybe I'm overthinking that, but like I feel like Beyonce's stylist isn't now here. Like if Beyonce's stylist also did like Selena Gomez's hair, I wouldn't think the stylist is like, Beyonce, apparently she gets waxed, not lasered. So like, I don't know. Something like I feel like she wouldn't, like you wouldn't do that. What do you think? 저 서먹하다고 그랬어요. 제가 그러니까 동생이랑 저랑 나이 차이가 좀 많이 나다 보니까 She's like 16. 8년 차이. 늑둥이라서 Oh, that's not 더막 챙겨주지 않아요? that's not that 빨리 weird. 제가 이제 서울에 pretty common. 올라오다 와 보니까 I was thinking like 15 or 교류가 좀 많이 something. 없었어. 그 나이 차이가 얼마 안 나면 사실 싸우면서 정이 막 맞아. Well, yeah, because he was what 18. No, I think he was like 20 when Winner debuted, something like that. So then she would be like 12. Yeah, 싸운 적 있어요? 진짜? 싸운 적 없지. you're too awkward to do that. 저는 또 친언니랑 남동생이 있거든요. 아, 똑같네 그러면은 중간이잖아. 누가? 나 아, 중간. 형이 있어요? 누나. 아, 진짜 섬세하시겠다. 그럼 누나랑은 안 오실게요? 누나랑은 그 누나가 야 시끼야 막 이런 거 해요? 아 그건 아니야. 아니 왜 저 맨날 하는 이렇게 건데? 사연이 있어 이게. 아빠가 이제 어업을 하시니까 아, 섬에 Wait. Oh my god, I connected this. Guys, wait, did we see? Wait. Yeah, sisters, wait. We watched. Oh my god, I'm sorry. It's all piecing together. Life is piecing together. It's all working now. Because we saw Jinwoo on Winter TV visit his family on the island. And also on Winter, the show, the surf show, we saw him crying to his dad and everything. But I could swear I don't remember him meeting his siblings. We saw him meet his friend who's a girl at like her shop. We saw him meet his dad. But I don't recall, maybe I just forgot. I don't recall his siblings. I'm assuming the older sister, is moved away and stuff. But the younger sister, did we see her? I don't remember her. Also, I don't remember seeing his mom. 와서 이렇게 있다가 그러니까 아빠의 그게 모토가 이제 못해서 좀 학교를 다녔으면 좋겠다 해가지고 이제 누나는 이제 가고 Okay, yeah. Okay. 누나랑 나랑 아, 오랜 시간 동안 떨어져서 네. 지내다 보니까. 그러니까 나도 이제 8살 되고 나서 이제 갔으니까 네. 그럼 이제야 좀 이제 시간이 많이 나. 이제야 그치. 조금씩 가족들이랑 시간을 많이 보내는 중이구나. 20살 초반 때는 초중반 때까지만 해도 집에 별로 안 갔는데 이제 꼭 시간 나면 가게 되더라고요. Well, you were 매 해마다 busiest 목표가 in those 가족이랑 years. 시간 많이 보내기가 매해 목표가 그거였을 정도로 맞아. 거의 떨어져서 지내니까. 근데 요즘에는 제가 친언니랑 같이 살거든요. 굉장히 많이 싸워요. 일어나서 싸우고 가기 전에 싸우고 그냥 너 말투가 왜 그래? 또 이거 보면 싸워요. 니 왜 거기서 내 얘기 아니야? 그냥 마음에 안 든 거 아니에요? 이 정도면. 싸울 이유가 너무 많더라고요. 그리고 저랑 오빠랑 사실 전설의 BTC를 같이 촬영한 적이 Oh, 있어요. what? 그치. 저 아직도 기억나요. 오빠의 그 엄청 탄 팔과 맞아. 그거 알고 있는 거예요? 여기가 딱 경계선이 딱 있는데 잘 안 보이나? Yeah, the farmer's 아마 아는 게 tan. 있어. 2년 전께 진짜 바다의 그 해가 진짜 맞아요. 뜨겁죠. 낚시가 원래 취미였어요, 오빠? 섬에 있을 때부터 아, 핵이 없잖아요. 솔직히 섬에 있으면은 저는 이제 줄낚시도 하고 대나무에다가 이제 줄 묶어가지고 이렇게
운저리를 좀 많이 잡았어요. 운저리라고 이제 있어요. 운저리. 운저리. 고기 이름이에요? That's cute. 아, 운저리. 운저리. 되게 안 어울려요. 뭔가 지금 이미지랑 완전 도시남. 아, 이런 Really? 느낌인데. He gives me 그럼 최근에는 최근에는 maybe not like 닭식으로 farmer energy, 닭식도 재밌어. but he gives me like 밥 생각 없어지고. Is it 하루는 rural? 찌만 먹잖아요. like he gives me like not suburban, because suburban's like rich people. I don't know, but he gives me like not low class, just like he's lived like a very low maintenance life, like a soft homey, close-knit family that maybe isn't like rich or anything. I guess middle class. I don't know how to word it because it sounds like I'm insulting his lifestyle, which I'm not doing at all. Like it's just like he doesn't look like a rich kid. He doesn't look like a city kid. He doesn't look like a suburban kid. He kind of just looks like he lived in a family that's like worked for themselves and kind of like he seems understanding. He seems empathetic. And I'm not saying like if you live in the city, you're not empathetic and stuff, but like if you live in the city, it's more fast paced. You're usually trying to focus on yourself because you kind of have to. And if you live in the suburban life, I feel like you're a bit excluded from the worldly problems, the rich suburban at least, which I think most suburban's rich nowadays, but he gives, like, he's empathetic, he's understanding, but he's also a bit realistic. He doesn't like try too hard. I don't know. That's why I really like Jinwoo. He feels the most like when we saw his family and stuff, I was like, wow, this kid actually like, you know, had to work to get where he was. And it made me kind of respect him a bit more. Because there's a lot of idols who, especially third gen forward, like, you know, they're kind of richer, at least middle class and upper, even if their families, even if they're like, oh, my family didn't support my dream, I'm like, it seems like they supported it enough because they're still here, you know. It feels like, oh, my family didn't want me to be an idol. I'm sure a lot of families don't want you to be an idol just because it's not, you know, it's also just bad. Like, I also wouldn't want my kid to be an idol. It's not because I don't want you to live your dream. It's because I don't want you to be tortured during practice and stuff and working from when you're 12 to like when you're 24. But I feel like Jinwoo have felt the most like, oh, he actually kind of needed this. He actually like wanted this really badly. He's risking a lot for it. It's kind of like all the second gen groups. A lot of them were actually poor. And that was like how they desperately needed the money. Like they needed it. While like third and fourth, it's more like, oh, I just really love music and stuff. Which is why I think a lot of people think second gen idols aren't as like caring of music and stuff. It's probably because it's more, they see it as a job. While third and fourth, it's like they see it as a passion. But I think it's a mixture. 맞아. 그래서 그리고 이건 뭐 닭볶음탕 시키잖아요. 아저씨가 배 타고 이제 닭볶음탕 갖다 줘요. 아, 그 낭만이. 솔직히 이 맛으로 가는 거거든요. 아, 맞아요. 드라마를. 아, 드라마. 예. 이름이 순정 복서. 아, 순정 복서. 복서로 나와요? 복서. 아, 내가 다 Oh my 복서. gosh. 뒤에 댓글이 얼굴 천재 유치원 부원장. 예, 유치원 부원장으로 하는 거. 얼굴 천재이신 것 같아요? 내가 느끼기에 느끼게. 그게 나 자신. I think he's 빠지진 pretty. 않는 어디서 뭐 빠지진 않는 빠지지. 정도. He's like, I'm decent. 이름이 뭐예요, 거기서? 재민이. 잼민이요? 똑같이 얘기하네. 진짜 Sorry, thinking 재민이. of NCT Dream Jamin. 애들이 재민이라고 하면은 재민이라고 절 그렇게 놀렸거든요. 그래요? 같이 자랑하는 거. 재민이는 어떤 성격인가요? 이렇게 막 무겁고 이렇게 진중하고 막 그런 스타일은 아니에요. 예, 그냥 A bit goofy. 뭐라 좀 이렇게 That's like him. I 잔잔하고. feel like he's pretty 그냥 calm 딱 and 지금 gentle. 오빠의 딱 그런 맞아요. 예, 예. 저를 딱 보면 떠오르는 그런 그런 떠오르는 이미지에 이미지고 한 가지 틀린 I 게 can see him, like- 카사노바 같은 그런 게 있어요. Oh, what? 카사노바. 근데 이제 역중에 나온 이제 여주 It's cute because I can actually see Jinwoo being like 진짜 looking at 사랑하고, kindergarten. 원래 카사노바인데. 예. 근데 어머머머. 평소에도 카사노바인가요? 평소에 카사노바면 좋겠네요. 예. Isn't a Casanova low-key not 많이 good? 친해졌어요? Though, like if you really think 그래서 about what 거기도 Casanova 하고. is. 오. 생각보다 되게 다가가기 힘들 것처럼 생겼는데 맞아요. 말을 아. 몇 Really? 하면은 그게 제 단점. 처음에 이미지 보고 이제 좀 예민할 것 같고 좀 Oh, 그럴 것 okay. 같은데는 Yeah, I'm like, he looks 그런 sweet. 느낌이 Like, I 있어요. feel like I'd approach him 그러면 most. 배우 김진우와 위너 김진우 What they mean, like, because he looks sensitive and 비슷한 stuff. 것 같아요. 왜냐면은
어떤 걸 맡느냐에 따라서 그냥 김진우로서 그 임무를 하는 거지 뭐그 생활하는 거나 막 그런 거에 대해서 이렇게 막 뭐가 이렇게 틀리고 막 그런 건 없어요. 예. 카메라 안 보는 거 다르잖아요. 아, That's very 그렇네. different, right? 아, 카메라 안 카메라 보는 안 거. 보는 거. 근데 저는 방송 때 원래 음악 방송에도 카메라 잘 안 봐요? 잘 안 봐요. 무슨 일이죠? 그러니까 볼 건 봐. 볼 건 보는데 카메라 불 들어온다고 계속 보고 막 그러진 않아요. 막 딱딱딱 이렇게 찾는 거. 네, 찾는 그게 좀 거. 부담스럽다. 네, 부담스러워요. 내가 부담스러워. 내가. 그러면 이 파트는 무조건 봐야 되나 하는. 예를 들어서 그 릴리 때 널 좋아해 하면 이제 봐야지 그때는. 널 좋아해. 저희 정말 위너분들 굉장히 기다리고 있는데 네. 위너 완전체는 혹시 또 언제? 일단 작업을 많이 하고 있어요 지금. 예. Sungyeon's 짬나는 in the 시간이 military. 하고 있어가지고 Sorry. 민호랑 I'm so angry. 승윤이가 이제 내년 말이면 이제 다 Oh, and Mino. Fuck, I forgot to. 나와야죠. 예. I'm so focused on Sungyeon. 거의 다 God. 됐어요. 오빠 시간이 If we can do some of 근데 Mino's 어쨌든 solo 제가 albums. 감 잡기도 전에 이렇게 또 와가지고 분위기. Yeah, because I remember remembering Mino's in the military because of New Journey to the West, the new season. People were saying, "Oh, it's probably getting delayed again because we can't obviously do it without Mino." 유저리 이렇게 말을 잘 안 해요. 예. 잘 못하기도 하고. 그래서 I think he's a great 침대에 누워 있을 때 talker. 되게 좋았어요. 계속 Because I am comfortable with this. Yeah. 이렇게 대화하는. I thought he was going to be in the bed the whole 시간이 time and have the interview while he's in the bed, which I think is a really cute idea. 만약에 여기 이제 아이돌 보면 이제 돌봄을 받으러 오신다면 되게 마음 편히 그냥 오면 될 것 같은 느낌? 예. 진짜로. This is a cute concept, but I feel like you'd have to be decently close to not make it 오빠가 weird. 만족도에 따라서 붙여주시면 돼요. 이게 다 채워지면 저희 제작진분들 저희 소원을 들어주기로 했거든요. 오빠랑 관련이 없는데 그냥 정말로 오케이. 마음으로. 그냥 개인적인 소원을 들어주신 거구나. 안 붙여도 되는 거예요? This reminds me of 그냥 Peach's 물어보고. drinking 그래. extra alcohol fighter thing. 저는 좋았으니까. Oh, that's also on Patreon, right? Because it got blocked. With who was it? Who was on that show? Sungyeon and Sungyeon? 내가 좋았던 거 먼저. 좋았던 점을 쥐어 짜내보세요. 제가 숫자를 3을 좋아해가지고 3개 붙일게요. 진짜로. 오빠 근데 안 그래도 돼요. 진짜. 진짜로. 진짜 안 그래도 돼요. 안 붙일게요. 아니야. 제가 그러면 2개라고 다음에 3개를 붙일 수 있게 정말 노력해서 정말 초대 한번 하겠습니다. 꼭 나와주세요. 진짜 불러주세요. 자, 오늘 너무 나와주셔서 감사하고요. 이너서클 분들께 It would have been really cute. This is kind of weird though. 삐질까봐. If like, because I remember as a kid, me and my friend, which well, this actually was low key a 그래서 little 여러분들 승윤이랑 bit of a 민호가 sign 이제 of 없을 때 the 이제 queerness, 저랑 승윤이랑 but 많이 we 이렇게 like to 활동을 trace 한다고 each other on the 약속했잖아요. back and 그래서 stuff. 여러 매체에서 여러분들을 And like 찾아뵐 play with each 테니까 other's 많이 hair. I don't know, maybe that's just cute friendly 끝까지 stuff, but like it was kind of, now that I think about it, 감사합니다. kind of weird. 사랑합니다. Maybe it's not weird. Let me know if you did that and if you're straight, because maybe I'm not. Maybe it's not as weird as I think it was, but it felt kind of weird now that I'm saying it out loud. But what if she like did that? I don't know. I think it would be fine. You're on the show. This is very cute. Is there another episode? 진우야. Oh yeah, so she's doing that ASMR vibes. Okay, she's doing a lot of ASMR stuff. Well, that is it for this video. This was very cute. Yeah, if you like Winner or A Paint, definitely join Patreon, and I'll see you guys in the next video. Bye.